see Saint Bernard's, the loose eye, it's a healthy eye. Now, in the history of Tibetan Mastiff, when you read from 100, 200 years ago, all of the authors talk about the blood red eyes. This means like this, like a mastiff. Okay? So, some of this can be correct where you see the red, but not turning in, not here, not wet. A little bit of a looser eye can be correct, but not a wet eye that is from the hair rubbing on the eyes. So, I don't like to see a very tight eye, but I don't want to see a loose eye. Мне не нравятся никакие крайности, которые бывают у глаз, когда он слишком оттянут вниз или когда совсем этого нет признаков. Because we must remember this is a mastiff breed. Потому что мы должны помнить признаки породы, что это тибетский мастиф. And when you have a question about what is correct, for me, I go to the history of the breed. Что правильно? Когда я пытаюсь понять, что правильно, я обращаюсь к истории. Because many contemporary people will have many different opinions. Потому что если мы будем спрашивать современников, сколько современников, столько и мнений будет. But we have the advantage of historic writings. У нас есть такое преимущество, что у нас есть исторические документы, the breed in Tibet. From 100, 200 years ago, before the Chinese. До того, как китайцы пришли в Тибет. For me, this is inspiration. Для меня это и является основным источником знаний. I believe Svetlana has had, you translate an article I wrote about the history of the breed. Некоторое время назад я перевела статью об истории тибетского мастифа, которую опубликовала Светлана Борисовна. I organized all the quotes from about 200 years. И было очень много цитат в этой статье использовано. Цитаты, которые были о тибетском мастифе, как выглядела эта собака. And all the things that these explorers said when they went to Tibet. И когда приезжали различные исследователи в Тибет и видели эту собаку, они писали о своем впечатлении, о признаках этой собаки. And most of them were very consistent in their reports. Большинство черт совпадало в разных отзывах. They talked of a very large dog. Они говорили о том, что собака была очень крупной. With a very strong character. Что у него очень сильный характер. Very powerful for living in the mountains. Что она могла жить в горах, была очень мощной. With wrinkles. Что она была, Wrinkles, морщинистая, вот такая. With wrinkles, and they speak about the blood red eyes. И они также говорили о красных глазах. And many of the historians compare the breed to a bloodhound. И многие историки сравнивают эту породу с породой bloodhound. This is a very specific description. Это очень специфическое описание. And when you are thinking about the origin of the breed in Tibet, когда вы подумаете о том, как порода зарождалась в Тибете, в ее зарождении, you must consider some of this documented history. То обязательно нужно обратить внимание на документальное описание этой породы. I realize that things change in different countries at different times. Я понимаю, что времена меняются и меняются представления о породе. Different influences from different countries. Существуют различные влияния из других стран. Но I always try to keep the history of the breed in Tibet in my mind. Но я все время стараюсь помнить об истории тибетского мастифа, о первоисточниках.
It must be a dog that can do the job at very high altitude in very cold climate. Это должна быть собака, которая может выполнять работу в очень холодном климате, на очень большой высоте. A large dog with strong character and long coat. Большая собака с длинной шерстью, с очень сильным характером. That can fight with wolves. Которая может бороться, сражаться с волками. That can sleep in the snow. Которая может спать на снегу. And that can survive in this environment. That can be very different from some dogs in the West. So I just want to say, keep this historic perspective in your mind when you are making your choices. Because we're not breeding the Western dog or the Russian dog or the American dog. We are supposed to be breeding the Tibetan dog. I realize that in each country there are preferences, there are standards that you must respect. But I challenge you to remember the original origin and purpose for the dog. Но я всегда помню об истоках, и я помню о первоначальной цели разведения этой собаки. And I saw many dogs here today that really honor that history. That honor the history. И я сегодня видел много собак, которые совпадают с этим историческим первоисточником. Я немножко с вашим словом хотела другой. Я немножко по-другому сказала, я имела в виду, как относитесь лично, как поступите лично вы, когда к вам заведут собаку, именно вот с проблемами, глазами сбоку. And what shall we do if you have a dog with problem eyes? Are we talking problem eyes from health? Atrophy. You must consider it a fault. Но вообще это недостаток. Считать это недостаток. It doesn't say you disqualify this eye, but because it's not ideal, you consider it a fault. Но это не идеальное качество. Мы ее не дисквалифицируем, поскольку это не идеальное качество, то не нужно его продолжать. Оценка? Estimation. Approximate estimation. If you have a dog of equal quality with a healthy eye, I will make the choice for the healthy dog. Ну, если будут две одинаковые собаки, у одной мокрые глаза, у другой нормальные, конечно, я просто нормальные глаза. Because if the problem affects the health of the dog, you must consider it when judging. Если как, может быть, это связано с тем, что это не заболевание собаки. But very many dogs have this. She says very many dogs have it. Then she must pick the best dogs with healthy eyes. Но все-таки я бы порекомендовала постараться выбрать собаку с здоровыми глазами. You said that originally this brain was supposed to live in very severe living conditions. Да. And we should remember about it because it's in our mind. Yes. Я просто знаю, что некоторые заучники создают для своих для родов тепличные условия, там теплые полы. Some breeders have very good, very good conditions for their females and their birds. Я просто хотел от вас, как специалиста, услышать, какие условия нужно I want to know создать. what conditions should have females when they want to give birth. The only advice I can give is what I have decided to do. Я единственный совет могу дать такой, то, что решил для самого себя. I live in an area where it's very cold in the winter. Not very cold. It is cold. Он живет в Лос-Анджелесе, он говорит, что не холодно зимой. Но вот мне кажется, там не очень холодно. Ну ладно, пускай будет так.
I have one room that I use for my puppies, my mothers to have puppies. У меня есть специально родильная комната, где приносят собачке приплод. Most of this is for my convenience. It's for my convenience. Это для моего удобства. Because I don't want to be walking in the middle of the night, out in the cold, to some far place. На самом деле это для моего удобства по той простой причине, что мне среди ночи бывает хочется посмотреть, как там щеночки, мне не хочется на холод выходить, мне проще по теплу пройти в соседнюю комнату. And I want to be sure that the mother and the puppies are safe. И я хочу убедиться в их безопасности. Now, I don't keep the room very warm. Но эта комната не очень теплая. But I keep a small heating pad Там она чуть-чуть подогревается под полом. so that there is a warm area for the puppies. То есть там есть теплое местечко для щенков. In the center of the box. В This way the puppies will go to the center. Таким образом щенки прибиваются в центр. And the mother can lay around where it's cooler. А мама обычно лежит там, где попрохладнее. So the house is not too warm, but the area where the new puppies are, maybe the first 10 days. Сам по себе у меня дом не очень теплый, а вот место, где лежат первые щеночки, первые 10 дней, вот они обычно все-таки в тепле. After 2 or 3 weeks, После 2 или 3 недель, when the puppies can generate their own heat, когда они могут уже сами, I let them be a little more cold. они уже живут вместе с остальными. But even if they put them outside, I give them an area that is warmer. Но все-таки я их стараюсь чуть-чуть, чтобы было потеплее, чем остальные. Даже если они снаружи, ну не совсем на снегу. So a balance. Not too hot, but some areas where the puppies can grow. Чтобы не было слишком жарко тибетским мастифам, чтобы не было слишком тепло, но для щеночков можно сделать потеплее все-таки место. У меня вопрос такой. Сейчас в Китае супер популярная порода тибетский мастиф является, как сказал один мой знакомый, клондайком для аборигенов, и в связи с этим для того, чтобы получить так называемый императорский красный лев, да, вот этот тип, подвешиваются другие породы, Ронбергер, Чао-Чао и так далее. Now in China, Tibet Mastiff is very extremely popular, and many people want to get a red lion. They mix Mastiff with other breeds like Chow and some more breeds. What do you think about it? Да, и этих собак в большом количестве везут из России. And there are many such dogs in Russia. They bring them to Russia. Это насколько вообще опасно для того? And how is it dangerous for the breed? И действительно, то, что это правда, я знаю, я сама лично видела. I saw it with my own eyes. Присутствовала фактически. Но насколько вообще это опасно? How is it dangerous for development? Уничтожением породы. Or can it be so that we just destroy the breed? If it happens so? What I will say is buyer beware. Ну, я должен так, что прежде чем покупать, надо вообще осознавать, что покупаешь. When buyers go to China, they can evaluate what is pure, what is not. Байеры, закупщики едут в Китай, они должны уметь оценить, что является тибетским мастифом, что нет. Most breeders in China are motivated by profit. Я бы так сказала, что большинство китайских заводчиков думают только о прибыли. So if they can make a bigger dog Если они могут получить большую пылевую собаку long red hair, с длинными длинной шерстью, this dog will sell faster and for more они money. ее скорее продадут и больше денег за это получат. I will say in 2011, I judged a very big show in China. В 2011 году я судил очень большую выставку в Китае. Okay. I judged 600 Tibetan Mastiffs in 2 days. Там было за 2 дня 600 тибетских мастифов. I was shocked. Я был в шоке просто. When I arrived, they told me I would have a couple of hundred. Но если бы я бы выбирал, то я бы оставил 200.
that many of the Chinese judges would do the pre-judging and send me some small amount. Ну, многие китайские судьи делали такое перед началом некие свои суждения и не дали результат. But the organizers said that the Chinese judges may be political in their decisions. Но мне сказали организаторы, что китайские судьи они могут политизированы в принятии решений. So they decided they wanted me to judge everything. Поэтому они хотели, чтобы я судила один все. Thank God, I did not have to give written evaluations. Слава Богу, мне их не надо было писать, как здесь. They would just bring 15 dogs, and I would say yes, yes, no, no, yes, yes, no, no. Например, было так, выводили 15 собак, и я говорил, да, да, нет, нет, да, да, нет, нет. Вот так вот. In the 600 dogs that I saw, И среди 600 собак, которые я видела, I would say about 95% of them were pure. может быть, 95% были чистыми. Some maybe had bad teeth, some maybe had bad movement, some had a bad tail, but they were still pure Tibetan Mastiff. Not the best quality, not dogs that would win at a Western show, but maybe dogs that would guard in Tibet. Но, может быть, такие собаки могут быть и в Тибете. So they have much room for improvement.